and also to HMBP and IEEE. I came here to share with you the cloud adoption case of the entity. Our company recently released Virtualize Visual. I prepare several copies of the Visual. Round table discussion in law. As you might know, Korea Wave, which K-pop, Korean movie, and dramas, has been increased with large Asian fans for around 20 years. The company JYP Entertainment, which made well-known K-pop star with Wondergirls, Missy, Twice, GOT7. Adapted cloud for their various services to support this kind of large need in Asia. When I entered JYP, I started to change the company's internal infrastructure and environment. I introduced Windows Server, .NET, Office 365, etc. Then started to consider how to adapt cloud for which services. Then drove my first example of cloud service for our company. 한국말로는 제가 설명 안 드릴게요, 특별하게. 다 드리지 못하고요. Every 2 years, there is a big joint music concert of JYP or singers and groups called Jet Nation. I received a request to build a website to promote this concert. At this round, the company decided to hold this concert at Seoul, Hong Kong, and Japan. This site only needed for 3 months and required build in HTML and CSS. It was not needed programming and database. Very easy website. I started to draw a checklist right after I received the request. Also, I need to find a stable and best environment for the large overseas fan. After several tests and digital research, Azure was one of the best options for this website. This is the rate of each different visitor's nationality. We found that the visitors are coming from various countries, especially from Asia, like the graph shows. South Korea is 25%. Since we needed to reduce the page loading time in the place where the concert will happen, we found that the web server should be the Azure Center in Hong Kong. Start. It was only needed with 1 hour to finish web server setting and copy source and image files and DNS setting.
we opened website and ran very stable service even in the situation of 10,000 sessions for 1 hour during those 3 months with only one VM server. After digital analysis of 3 months service, we found the page loading time has been improved with a large percentage. This was one very important factor why our company adopted Cloudflare. It was also found that the page average loading time has been reduced 10 times at Hong Kong and Japan, where the concert happened. Also, other Asian countries showed meaningful improvement in speed. I received a very good feedback on the final result report from the board members of the company. And also, Microsoft introduced this case as one of good Azure adoption example. This is the second case. I received another request to build on website to communicate with fans directly. The most scenario of this kind of website is unpredictable user increase in the limit infrastructure. Fans react on certain news or social media, and this is pretty unpredictable and increase the traffic sometimes more 100 times comparing to a common situation. As you can see at the graph, it has a surge of users at 8 minutes and at a VM in 50 minutes, and it became normal in 19 minutes. 이 상황이 뭐냐면요, VM 쪽의 트래픽이에요. 평상시에 거의 바닥에 붙어있던 트래픽이 어떤 이슈가 생겨서 팬들이 갑자기 몰려오는 케이스고요. 8분에 트래픽이 말도 안 되는 트래픽이 올라가죠. 그리고 2, 3, 4분쯤 지났을 때부터 서버가 문제가 생기기 시작합니다. 그래서 15분에 운영 중인 서버가 죽어버리고요. 그때 이제 VM을 증설을 해서 3, 4분 후에 서비스가 정상화되는 이런 모습입니다. 이런 모습들이 늘 있어요. 예를 들면 수지의 팔로워가 350만 명인데 수지가 트위터에다가 뭔가 글을 하나 쓰면 한 10%만 그 링크를 클릭해도 서버는 그냥 죽어요. 이 설명을 저분들한테 옆에 계신 분들한테 설명을 해주세요. 제가 Due to this kind of scenario, most of company and fans are using the Korea portal service. 네, 다 설명되신 것 같고요. At the beginning, I used IDC Korea. There were one web server
MS SQL Server. However, it was an increased user of overseas fan who can access Korean portal service that we moved Azure. There were more and more fans after we moved to Azure with the improved load balancing. 네, 처음에는 IDC에다가 이제 조촐하게 시작을 했는데요. 외국의 팬들이 제일 못하는 것 중에 하나가 우리나라의 다음이나 네이버에 접속을 해서 회원 가입을 하고 카페에 접속을 한 다음에 그 팬 카페에 들어가서 글을 쓰거나 보거나 하는 그런 것들을 하기 굉장히 힘든 거예요. 인증받는 단계도 그렇고. 그래서 이렇게 만들었더니 그 단계가 없이 가입을 할 수 있으니까 팬들이, 해외에 있는 팬들이 많이 이제 접속을 하기 시작을 했어요. 그래서 애저에다 올렸고요. 또 애저에다 올리니까 해외에 있는 팬들이 속도가 조금 더 빨라졌다라고 생각을 해서 더 들어와서 이제 로드 밸런싱을 하고 앱 서버를 좀 늘린 상태입니다. 설명 안 해주셔도 돼요. Started CDN to provide more dynamic contents with better speed. More fans came in. CDN 서비스를 했어요. 이미지가 워낙 많으니까. 그랬더니 해외에 있는 팬들이 속도가 더 빨라졌네 하면서 더 많이 들어오기 시작합니다. 지금 after more web server for load balancing were used and also DSC Redis automation service as well. 그래서 몇 가지 웹 서버를 더 많이 늘렸고요. 그 밖에 우리가 개발자들을 더 편하게 쓸 수 있는 몇 가지 장치들을 추가로 시작을 했습니다. 그래서 현재 이 팬 사이트 하나의 구성이 이렇게 되어 있어요. 굉장히 심플하긴 한데 앞쪽에 무한정 늘릴 수 있는 웹 서버를 쭉 배치를 했고요. SQL 서버와 로드 밸런싱, CDN, 레디스 이렇게 쭉 연결되어 있습니다. 그래서 가보신 분들은 아시겠지만 사이트 들어가면 저희가 공개 방송 이벤트를 여기서 해요. 그러니까 방송국에서 공개 방송을 하면 팬들이 여기 와서 그 점수표 뽑는 작업을 하거든요. 근데 그걸 하면은 아까 봤던 그 그래프와 같이 한 평소보다 말도 안 돼 한 500배 정도의 트래픽이 갑자기 발생하는 거예요. 그때는 우리가 가지고 있는 서버를 다 켜서 운영을 하는 식으로 되어 있어요. This is the future vision. We preparing to use a pass instead of DM and at the end because I believe it would require less burden for developers and engineers if we use pass instead of ES. 이렇게 운영을 하다 보니까 웹 서버를 관리하는 게 점점 힘들어지는 거예요. 웹 서버 개수가 많아지니까. 아시죠? 로드 밸런싱 하면 그 서버마다 다 소스를 보여야 되는 작업들도 해야 되고 그래서 결국은 이제 파스를 고민을 하게 되는 거죠. 그래서 파스를 가고 데이터베이스 좀 더 심플하게 가고 하는 구조를 가려고 하는데 몇 가지 장애가 아직 남아 있어서 이렇게 못 가고 있습니다. 근데 많은 회사들이 이아스에서 파스로 넘어가는 그런 중간 과정 그걸 보시면 될 것 같아요. 내가 하는 영어를 저분들이 알아들으셨으면 좋겠는데 네, 감사합니다. We follow the Azure development route for 3 years with up and down. Now, all of our server infrastructure is on Azure. With high satisfaction, I hope these two cases can help your own IT infrastructure situation. Thank you. Thank you very much for listening tonight. At last, I want to share the recent released music video of Twice. Which is one of the top group singers in Asia.
저도 하나 봐도 돼요? 하나 주세요.